Okay. So in this workshop, what we'll be seeing is, so I think everyone knows Tamil, am I right? Let's go with Tamil, or we can go with English. So everyone knows Tamil? Both, okay, yes, yes, Tamil. Yeah, okay. Okay. So in the workshop, what we are going to see is we're going to see about a DevOps project. Okay, we are going to discuss about DevOps project. Okay. To attend this workshop, you don't need any prerequest. Okay, the prerequest to you don't need. Okay, because I'll start from scratch. Okay, I'll start from scratch. Okay, so from beginners. Okay, from basics I will start. So no need of any pre-request to attend this project, DevOps project. Okay, so in this few days, maybe it'll be 4 days, 4 to 5 days. What we'll do, we'll be learning from scratch, like what is DevOps and what is responsibility of DevOps engineer. Then CI/CD pipeline, we'll be discussing about CI/CD pipelines and like how to automate the things using DevOps tools and how to create a CI/CD pipeline. So we'll be discussing everything. So end of this workshop, we'll be completing an end-to-end CI/CD pipeline. We'll be creating end-to-end CI/CD pipeline so that what you can do, you can add in your resume. Fine. So என்ன நம்ம discuss பண்ண போறோம் அப்படின்னா I'll be teaching you. So what we are going to do is in this DevOps project, we are going to deploy a Spring Boot application. Okay, we are going to deploy a Spring Boot application. So as a DevOps engineer, we don't want to develop any application. Okay, as a DevOps engineer, we don't want to need to develop any application. So developers will be developing the application. Yeah, those who are attending this 5 days, they will get the recording. Okay, fine. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா the developers will be developing the Spring Boot application. So we'll be getting the Spring Boot application from them, and we have to deploy in production server by creating a CI/CD pipeline. Okay, so what we'll do is we'll be taking a Spring Boot application which is developed using Java. Okay, Java. So it's basically a Java application. So we'll be storing this Java application in a central repository called GitHub. Okay, from GitHub, what we'll do will be take the Java application. From GitHub, we'll be downloading the Java application and we'll be building using Maven. So Maven is a build tool. Okay, Maven is a build tool. Then after, what is the purpose of Maven applicating now? It will download the Java code and it will compile. It will make as a package. That's the purpose of Maven tool. It's a normally called as build tool. So after building, we'll be deploying. Okay, we'll be creating a container using Docker. Okay, we'll be creating a Docker container. We'll be creating a Docker container. Okay. So in that Docker container, we'll be running that application, Java application. Okay. Then finally what we'll do, we'll be deploying this Docker container in a Kubernetes. Okay, Kubernetes. Okay, we'll be deploying this in Kubernetes. Okay, so for Kubernetes, okay, I'll write a short form, Kubernetes. Okay, so for Kubernetes, what we'll do is we'll go for EKS, AWS EKS service, Elastic, okay, Kubernetes service. Okay, Elastic Kubernetes service, EKS. So அப்போ நம்ம அங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட Docker container will be deploying there so that our Kubernetes will take care of our Docker container. Clear? So in this, we are going to take the Java application from the developer. We'll be storing in GitHub. From GitHub, we'll be downloading the code and we'll be building using Maven, and we'll be deploying that app in a container. We'll build as a container. We'll be running a container. Then we'll be the container will be deployed in a Kubernetes EKS. Clear? AWS EKS. So this is the project structure.
So அப்போ வந்து இதெல்லாமே DevOps tools like maybe in Docker, Kubernetes இதெல்லாமே DevOps tools. அப்போ இந்த எல்லா டூல்ஸையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to connect using Jenkins. Okay. Okay, using Jenkins, we are going to connect all these tools. Okay, so அப்போ வந்து what we want to do is we want to create a CI/CD pipeline. Okay, ஒரு CI/CD pipeline அப்படின்னா நான் explain பண்றேன். So we are going to create a CI/CD pipeline. Okay, so in the CI/CD pipeline, we'll be connecting all these tools. GitHub, Maven, Docker, EKS. We'll be connecting them. Help of Jenkins. Okay, Jenkins will connect all these things. Clear? Okay, like Jenkins வந்து என்ன பண்ணனும் GitHubல இருந்து code pull பண்ணி or it will clone and it will be giving that code to the Maven. So Maven will be build that files. It will compile. It will convert to package like jar or war file. So after converting that jar or war file, it will be taking that war file and it will be packing as a Docker container. Okay, Docker container or Docker image build பண்ணுவோம். அந்த image யூஸ் பண்ணி நம்ம Docker container run பண்ணுவோம். After running container, we have to maintain that container. So someone want to take care of that container so that we will be deploying it in AWS EKS. Clear? Fine. So உங்களுக்கு ஒரு idea கொடுத்துருக்கேன் just, but I'll be explaining a lot. Is it also suitable for Node.js? Actually, for Node.js, we have different means. We don't use Maven because Maven is a build tool which is purely used for Java. Okay, so instead of for Node.js, you can use for npm. Okay, fine. But in the Docker, Kubernetes, in the Jenkins, இதெல்லாம் same தான். But build process la Maven will not use Maven. Clear? Will not use Maven. Fine. Okay. So this will be the agenda of this workshop. Okay, let's move on. Okay, actually, let's learn about DevOps first of all. No, we don't use GitHub Actions. We don't use GitHub Actions. Okay, instead of we'll be using Jenkins. Got it? We'll be using Jenkins for CI. So what is DevOps? Actually, what is DevOps? Okay, so when it comes to DevOps, nowadays DevOps plays a major role in different technologies and domain. For example, if you want to go machine learning, there also you have to deploy that machine learning models. So we have MLOps. Okay, in machine learning also we have a MLOps. If you're going for data engineering, so we have to collect the data and we want to manage the data, we have to store the data. So there we have DataOps. Okay, so we have AOps. Okay, we have AOps. Yeah, sure. We can continue in Tamil. Okay, நான் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு தான் பேச போறேன். So don't worry. So AOps. அப்போ வந்து machine learning they are applying a DevOps. So it becomes as MLOps. Data engineering they apply DevOps. So DataOps. In AI also they apply. It's become as AOps. So for security, if you are interested in security, there also you can apply DevOps. That's called DevSecOps. Clear? So this is how it works. If a cloud you can apply DevOps, that's called CloudOps. Okay, CloudOps. So what I'm coming to say is now DevOps plays a major role in every domain. So you're maybe coming from your development background, then we have DevOps. You may be coming from testing background. Testing background, they ask for DevOps tools like Jenkins. They use Jenkins to make some test automation. Okay, because automatically உங்களோட test cases are run பண்றதுக்கு, because normally we'll be using Selenium. Any tester is any testing engineer is there in this workshop? Anyone is there? Anyone who belongs to testing domain? Okay, fine. If you itself know, for testing we'll be using Selenium to automate the testing. To run the test cases, you can go for Jenkins. They use DevOps. And when it comes to, if you're coming from machine learning background, there you have to train the model and you want to deploy that model. So there also we need to create some CI/CD pipeline. So
it will automatically trained and it will be automatically deployed in the production. Like that, every technology nowadays, DevOps plays a major role. Okay, so what I'm coming to say is DevOps it's a culture. Okay, DevOps will be the culture, present and future. So every technology will adopt DevOps culture. Okay, why? ஏன் வந்து எல்லா டெக்னாலஜிஸும் வந்து DevOps culture adopt பண்றாங்க? Let's discuss about it. Let's discuss about software development life cycle. Okay, let's go and take this image, DevOps image. Okay, let's take some image. Okay, let's take this copy image. Okay, let's understand this. ஓகே, நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவாப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நார்மலாக வந்து இனிஷியலாக என்ன நடக்கும்? What IT companies do? Normal IT companies, it may be a product-based company, maybe a service-based company. What they do? Okay. Actually, Divya, my screen is shared. Everyone can see my screen. Whether my screen is visible? Yeah, Divya, can you leave and join again? I'll be waiting for you for a few minutes. Can you leave and join again so that my screen will be visible for you? Can you leave and join again? Yeah, okay, fine. Let's start. I think Divya joined. Yeah, yes, yes. Now my screen is visible for you. Yeah, thank you. So, what we are going to discuss is what IT companies use. Normal IT companies, because you are working from IT background. So, normal IT companies என்ன பண்றாங்க? Okay, they develop a software. Am I right? It may be a product-based company, it may be a service-based company. They develop a software. So, normal என்னன்னா, why they develop a software? Normally, why they develop a software? அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, normally they have an idea. Okay, அவங்க ஒரு ப்ராப்ளம். Okay, they are finding a problem. Okay, நம்ம என்ன பண்றாங்க? They are finding a problem in market. Marketல இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ஃபைண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்க்கு they are giving a solution by creating an idea. By creating an idea, they are giving a solution. Okay, what they do? அப்ப they are solving the problem. Real time problem சால்வ் பண்றாங்க by creating an idea. So end of day, அந்த ஐடியாவை எப்படி வந்து how they solve the problem in real time. Like அந்த ஐடியா எப்படி வந்து they going to reach the market or reach the audience. எப்படி ரீச் பண்றாங்க by creating a software. Right? ஸோ அவங்க ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறாங்க, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றாங்க. அப்போ ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு, அந்த சொல்யூஷன் எது மூலியமா கொடுக்குறாங்க? த்ரூ சாஃப்ட்வேர்ஸ், by creating software. For example, we have Swiggy, Zomato. ஸோ அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாங்க? Like if Swiggy and Zomato is not available, what happens? நீங்க ஒரு ஹோட்டல்ல போய் if you want to go and eat some food in your hotel, you want to take your bike or car, you want to travel and you want to sit there and you want to eat, or you can take a parcel and come to home. Am I right? So நீங்க travel பண்ற மாதிரி இருக்கும். Am I right? You have to travel. But what Swiggy and Zomato done, you don't want to travel, you just book the or order a food. நீங்க ஒரு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுங்க, எந்த ஹோட்டல் உங்களுக்கு வேணுமோ ஆர்டர் பண்ணுங்க. Our boys will be picking that food from your favorite hotel and will be delivery. You don't want to travel. Am I right? Am I right? So they solve that problem. Am I right? Just wait a minute, friends.
Okay, fine. So Zomato or Swiggy solves that problem. Correct. Let's take another example. அப்ப எப்படி solve பண்றாங்க? By creating an app or website, by creating a software. Through the software, they solve that problem. Or let's take it Zoom or Teams or Google Meet. So if you want to have a meet, okay, if you want to have a meet with your teammates, okay, or your clients, அப்படின்னா you have to travel, am I right? அப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப்லைன் தான் மீட்டிங் நடக்கும். இல்லை நீங்கள் யூஎஸ்ல உங்கள் கிளைண்ட்ஸை போய் விசிட் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ஹேவ் சம் மீட்டிங், யூ ஹேவ் டு கோ, யூ வாண்ட் டு ட்ராவல் அண்ட் யூ வாண்ட் டு சி தேம். am I right? மோஸ்ட்டாக அப்படி தான் இருந்துச்சு. கரெக்டாக. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் லைக் டியூரிங் கோவிட் பீரியட் என்ன பண்ணாங்க? லைக் ஜூம், டீம்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா தே ஸ்டார்ட் டு அடாப்ட் இட். அதை அடாப்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. கரெக்டா? ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து பிகாஸ் யூ ஆர் இன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ். am I right? நீங்கள் நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் இருக்கீங்க. நான் ஈஸியாக எனக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியுது. உங்களால் ஈஸியாக நான் சொல்கிறது, நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியுது. ஐ கேன் ப்ரெசென்ட் மை ஸ்க்ரீன். நான் என்ன சொல்ல வர போறேனோ அது எல்லாம் மீட்டிங்கில் என்னால் சொல்ல முடியும். கரெக்டா? ஸோ தே சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஸோ இதுக்காக வந்து நான் ஆஃப்லைனில் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு அந்த ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து, பிகாஸ் யூ பி ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ், இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ட்ராவல். பட் நியர்பை இருந்தாலும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் ஒர்க் ஷாப் எடுக்கிறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பட் இட் சால்வ்ஸ் த ப்ராப்ளம் த்ரூ ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஐடியாவை சால்வ் பண்ணுறாங்க த்ரூ கிரியேட்டிங் அப்ளிகேஷன். ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி தான் எவ்ரி கம்பெனிஸ் டூஸ். ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலி அப்போ அந்த ஐடியாவை என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஐடியாவை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஐடியாவை அனலைஸ் பண்ணி டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, they start writing the code. Okay, developers will be starting writing the code. What code? Like அந்த அப்ளிகேஷனோ இல்லை அந்த வெப்சைட்டோ இல்லை சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு they will be started writing the code. Right? Okay, developers started writing the code. Okay, fine. Developer code எழுதி எங்க புஷ் பண்ணுவாங்க end of day? They'll be storing their code in GitHub. Right? Okay, they'll be storing the code in the GitHub. Okay, if you don't know GitHub, don't worry. Actually, I think my team updated it now. Yeah, so next week, Saturday, Sunday, we have GitHub workshop. You can register. Okay, I'll be sending this link. You can register and you can, if you don't know GitHub, like how to use GitHub and what is the purpose, you can join on that GitHub workshop. Okay, fine. So up and up, developers will be storing that GitHub. Okay, they'll be storing the code in the GitHub repository. Correct? Then what will happen? அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? Okay, so let's take this diagram. ஸோ அப்போ வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க, அந்த ஐடியா வச்சு ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க. பிளானிங்னா என்ன பிளான் பண்ணுவாங்க இனிஷியலாக? லைக் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஜொமேட்டோ மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க, அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன டெக் ஸ்டாக்? ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட் மேனேஜர் and other team members will be discussing and they'll be choosing the tech stack. Am I right? So for example, let's go to ChatGPT. So I'll ask ChatGPT. இப்போதைக்கு நான் ChatGPT வந்து கேட்குறேன், லைக் வந்து can you, okay, yeah, that I'll be showing you. Okay, can you help me to choose right tech stack for creating a food ordering app? See, choosing a right tech stack for building a food ordering platform involves understanding both functional requirements of systems. Okay, so அப்போ என்னன்னா front end. Okay, like front end என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க? Whether you're going for React, whether you're going for Vue.js or Angular, you can go for these three things to create a front end. So for if you're going to create a mobile app, then you can go for React Native, Flutter, Shift backend. So for server side, you can go for Node.js, where you can use Node.js or Python or Ruby or Java, Go.
For API, you can go for GraphQL, REST API. For database, you can go for any database which is shown here. Payment, payment integration. And then they want to, while ordering, they have to pay. Am I right? So applying payment integration, they can go for Razor Pay, Strip, anytime. And real-time communication notification, they can go for WebSockets and push notification. End of day, they have to deploy their application so that they need cloud infrastructure, so they can go for any of these things. And microservices monolithic architecture. In a architecture, an application create panna poranga. So if any developers there, you will be understanding a microservice and a monolithic nana. So architecture, then DevOps tools. In a DevOps tools use panna porasi. Someone asked whether you're going to use GitHub Actions. So I'm going to use Jenkins or CI. So monitoring tools. See, so we have to have some plan. We have to discuss. Okay. In the நம்மளோட அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன டெக் ஸ்டாக், அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம், என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, இனிஷியல் வெர்ஷன் லைக் வாட் வில் பி யூசிங், அஜைல் மாடல் யூஸ் பண்ண போறோமா இல்ல வாட்டர்ஃபால் மாடல் யூஸ் பண்ண போறோமா. Okay, so we'll be discussing everything in this planning phase. Clear Vignesh? So clear இந்த planning phase என்ன பண்ணுவாங்க, டெக் ஸ்டாக் சூஸ் பண்றது, லைக் என்ன மெத்தடாலஜி போகலாம், லைக் அஜைல் போலாமா வாட்டர்ஃபால் போலாமா, லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிண்ட் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணலாம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன்ல என்ன இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுக்கலாம், இது மாதிரி எல்லாமே பிளான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, they will do a planning. Okay, so that's called a plan. Okay, the next phase is code. பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பிளானை வந்து டெவலப்பர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. So what developer will do, they will start writing the code. For creating that application, they will start write the code. Okay, code, they write the code. Okay, அவங்க code எழுதி முடிச்சாச்சு. Next what? Okay, next என்னன்னா they have to build. So first வந்து development process, develop பண்ணி GitHubல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க developers. Next வந்து build பண்ண code. So for example, let's take you're developing a Java using Java. நீங்க ஜாவா கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்க அந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த ஜாவா கோடை வந்து நீங்க கிட்டப்ல புஷ் பண்ணிடுவீங்க. கிட்டப்ல புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் டே என்ன பண்ணணும், இந்த ஜாவா கோடை வந்து ஓகே நீங்க இந்த ஜாவா கோடை வந்து டைரக்டா உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்ட்ட கொடுக்கலாமா, எண்ட் யூசர்ட்ட போய் இந்த டேரக்டா இந்த ஜாவா கோடை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால அதை யூஸ் பண்ண முடியுமா? நோ, தென் டோன்ட் நோ ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அப்போ எப்படி எண்ட் யூசர் ஜாவா கோடை டேட்டா கொடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு அப்ளிகேஷனா கொடுக்கணும், எண்ட் யூசருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனா கொடுக்கணும். ரைட்? ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டு, அப்போ இந்த ஜாவா கோட வில் பி கம்பைலிங், வி நீட் டு கம்பைல் திஸ் ஜாவா கோட். ஓகே, வி ஹேவ் டு கம்பைல் திஸ் ஜாவா கோட். அப்போ கம்பைல் பண்ணா நார்மலா எவ்வளோ ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்கும், லாட் ஆஃப் ஜாவா ஃபைல்ஸ், லைக் 10 to 20 30 40 ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அப்படின்னா அந்த 10 to 30 ஜாவா ஃபைல்ஸையும் நம்ம கம்பைல் பண்ணணும். கம்பைல் பண்ணா வில் பி கெட்டிங் அ பைட் கோட். Okay, we'll be getting a bytecode like class file சொல்லுவாங்க. கம்பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll be getting a class file. இப்போ class file எவ்வளவு இருக்கும், எவ்வளவு ஃபைல்ஸ் ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்கோ அவ்வளவு class file இருக்கும். அப்போ 40 class file இருக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த class files-ஐ பேக் பண்ணி பில்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ஃபைலா கொடுக்கணும். ஒரு சிங்கிள் ஃபைலா வார் ஆர் ஜாய் ஃபைலா கொடுக்கணும், லைக் சாஃப்ட்வேர். அப்பதான் அந்த யூசர்ஸ் வந்து அதை ரன் பண்ண முடியும். சாஃப்ட்வேர் கொடுத்தா நம்மள ரன் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ என்னன்னா டெவலப்பர் கோட் எழுதுறதுக்கு அப்புறம் we have to do a build process. அந்த பில்ட் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜாவா கூட கம்பைல் பண்ணுவாங்க. கம்பைல் பண்ணிட்டு they will be converted into package, ஒரு பேக்கேஜா மாற்றுவாங்க. ஓகே, they will build into package. So it can be called as a package or it can be called as a artifact னு கூப்பிடலாம், or it can be called as a app or software. Okay, clear? Fine. So அப்போ வந்து யார் இது பண்ண போறோம், who will do this? For example, இப்போ டெவலப்பர் வந்து நைட்டு 10 மணிக்கு வந்து கோடை வந்து புஷ் பண்றாரு கிட்டப்ல. அப்போ 10 மணிக்கு வந்து யாராச்சும் வந்து பில்ட் பண்ண முடியுமா? ஸோ build team. For example, let's consider there is a build team. Okay, there is a build team. So build team வந்து ஒரு 10 PM is not available. The team is not available. ஸோ அப்போ வந்து டெவலப்பர்லேருந்து புஷ் பண்ணிடுவார் கோடை. அப்போ எப்போ பில்ட் பண்ணுவாங்க அந்த கோடை, லைக் வந்து டுமாரோ மார்னிங் வந்து what they do, they'll check the notification in the mail. ஓகே, GitHubல வந்து டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணியிருக்காங்க, அப்போ தான் தெரிய வரும். அப்புறம் மார்னிங் 10 இல்லை 11 o'clock வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அந்த கோடை வந்து புல் பண்ணி they'll start to build that code and they'll convert it to package.
அப்போ டிலே இருக்கா? அவர் கோடு வந்து நைட்டு 10 மணிக்கு தான் புஷ் பண்ணுறாரு, உடனே பில்ட் ப்ராசஸ் பண்ண முடியல. அடுத்த நாள் காலையிலையோ இல்லை மதியானம் வந்து தான் they will start the build process. So there is a delay in development and the build process ஒரு delay இருக்கு. Fine, not a problem. So this is called build. Next, test. Test என்ன? அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணியாச்சு, ஒரு சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்படியே ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுத்துடலாமா? வெதர் இட்ஸ் குட் டு கிவ் இன் ப்ரொடக்ஷன், லைக் வந்து இந்தாங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லலாமா? கஸ்டமர்ஸ்ட்ட எண்ட் யூசர் கொடுத்துடலாமா பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம்? It's not possible. Am I right? It's whether it's working what we expect. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகுது, we have to check. For example, in car manufacturing company, they will manufacture a car. Car manufacture அப்புறம் கொடுத்துருவாங்களா? Whether they deliver for you? No, they will not deliver. So what they do, என்ன பண்ணுவாங்க? They will do the testing, like வந்து performance testing பண்ணுவாங்க, build quality testing பண்ணுவாங்க, like அவங்க என்னென்னலாம் அந்த கார்ல இல்லை மைலேஜ் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. They will do lot of testing on that car. அதுக்கப்புறம் எல்லா டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆனால் ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த காரை ஷோரூம் கொண்டு வருவாங்க, இல்லை ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டுக்கு அந்த கார் வந்து will be keeping for showcase. ஸோ அதே மாதிரி தான் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு கார்பரேட் வேர்ல்டில் எல்லா அப்ளிகேஷனும் பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் they will start to do testing. என்ன மாதிரி டெஸ்டிங் அப்படின்னா, லைக் லாகின் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஓகே, தேர் இஸ் அ மேனுவல் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will do a code review. கோட் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க. எப்படி கோட் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ வந்து இப்போ டெவலப்பர் கோட் எழுதியிருக்காரு, அந்த கோட் எஃபிஷியண்டாக எழுதியிருக்காரா பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எதுக்கு வந்து பிக் கம்பெனிஸ் லைக் கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், they ask for a DSA. நீங்கள் இப்போ டெவலப்பராக நீங்கள் பெரிய கம்பெனிஸ் போனோம் அப்படின்னா you should know DSA concept. Am I right or not? You should write a program in efficient way. நீங்கள் ஆப்டிமைஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வேயாக நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதினா தான் யூ கேன் கோ ஆஸ் அ டெவலப்பர் இன் பிக் கம்பெனிஸ். வை? பிகாஸ் தே எக்ஸ்பெக்ட், பிகாஸ் யார் வேணா கோட் எழுதலாம், பட் எண்ட் ஆஃப் டே அந்த கோட் எவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக இருக்குது, எவ்வளோ ப்ராப்பராக இருக்குது, டூப்ளிகேட்ஸ் அந்த கோடில் டூப்ளிகேட்ஸ் இல்லாமல், எந்த ஒரு செக்யூரிட்டி பக்ஸ் அந்த கோடில் எந்த செக்யூரிட்டி பக்ஸ் இல்லாமல் அந்த கோட் ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக இருந்தால் தான் இட் வில் பி ரன்னிங் ஸ்பீட் ஃபாஸ்ட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கோடுக்கு. இல்லை நிறைய டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்குது, நிறையா கோட் கிளீனாகவே இல்லை அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரன் தட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து கோட் ரிவ்யூ. ஸோ பிஃபோர் டெஸ்டிங் they will do a code review using some software called Sonar Cube. அது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூசிங் த சாஃப்ட்வேர் they will check the code, லைக் கோட்ல ஏதாவது வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கா, கோட் கிளீனாக எழுதியிருக்காங்களா, இதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் they will go for testing. They go for testing. இப்போ டெஸ்டிங்ல என்ன பண்ணுவாங்க? They will check the functionality testing பண்ணுவாங்க. What functionality testing? Like இப்போ நார்மலா let's consider okay, let's consider Zomato. Okay, so இப்போ லாகின் பண்ணா லாகின் பேஜ் போகுதா, இல்லை சைன் அப் பண்ணா அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகுதா, லெட்ஸ் கோ டு சைன் அப், லெட்ஸ் கிரியேட் தட் அக்கௌண்ட் பக்காவாக கிரியேட் ஆகுதா, அப்போ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒர்க் ஆகுது. லாகின் பண்ணி பார்ப்பாங்க, இட்ஸ் கால் மேனுவல் டெஸ்டிங். ஸோ மேனுவல் லாகின் பண்ணி பார்க்கும்போது லாகின் ஆகுதா, சர்ச் பண்ணால் சர்ச் ஒர்க் ஆகுதா, இது கிளிக் பண்ணால் லைக் வந்து ஆர்டர் ஆன்லைன் போகுதா. ஸோ தில் பி டெஸ்டிங், ஃபுல் டெஸ்ட். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுது சொல்லிட்டு the testing team will be testing this application. லைக் இது கிளிக் பண்ணால் அந்த ஹோட்டலுக்கு போகுதா, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுதா. ஸோ இது மாதிரி வாட் they will do, they will do that manual testing. இதே ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் என்ன, லைக் மேனுவல் டெஸ்டிங்காக பண்ணுறோம்னா இட் டேக்ஸ் டைம், பிகாஸ் நம்ம ஒன்றா செக் பண்ணோம், இது ஒர்க் ஆகுதா, இந்த ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகுதா, லைக் இந்த ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகுதா, இந்த ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகுது, ஆட் ரெஸ்டாரண்ட் ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகுதா, இன்வெஸ்டர் ரிலேஷன்ஸ் ஒர்க் ஆகுதா, கெட் த ஆப் அந்த ஃபீச்சர் ஒர்க் ஆகுதான்னு மேனுவலாக பண்ணும்போது இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ வாட் தே வில் டூ, இந்த மேனுவலாக அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களே அது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவாங்க யூசிங் செலினியம் இன் பைத்தான் ஆர் ஜாவா. யூ ரைட் சம் ப்ரோக்ராம், அது மேனுவலாக பண்ணாமல் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், அந்த ப்ரோக்ராம் டெஸ்ட் பண்ணும். என்ன டெஸ்ட் பண்ணும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் பண்ணும். லாகின் பேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும், ப்ரௌசரில் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரோக்ராம் லாகின் பண்ணி லாகின் ஆகுதா, ஆட்டோமேட்டிக்காக சைன் அப் பண்ணி சைன் அப் ஆகுதா, ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கிளிக் பண்ணால் ஆர்டர் புக் ஆகுதா, எல்லாமே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆர்டர் பண்ணி பார்ப்போம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பேமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போம்.
எல்லா ஃபீச்சரும் அதுவே செக் பண்ணும். இட்ஸ் கால்ட் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் திஸ் டயக்ராம் பில்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ வந்து மார்னிங் 11 o'clock பில்ட் டீம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா 12 o'clock பில்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ டெஸ்டிங் டீம் வந்து அவைலபிள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். இப்போ எப்போ டெஸ்டிங் டீம் ஃப்ரீயாக இருக்குங்களோ அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் சொல்லலாம் வி ஹேவ் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங், we can go for it. See, ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்கே பண்ணாலுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் கேஸ் தான் எழுதுவாங்க, ப்ரோக்ராம் தான் எழுதுவாங்க. யாரோ ஒருத்தர் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாதான் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் பண்ணும். ப்ரோக்ராம் எழுத we need some person, அதுக்கு மேனுவலாக we need testers, ரைட்? அந்த ப்ரோக்ராம் யாரோ ஒருத்தர் ரன் பண்ண மட்டும் தானே அதை டெஸ்ட் பண்ணும். யார் ரன் பண்ணுவா? அதான் டெஸ்டிங் டீமே அவைலபிள்னா அந்த ப்ரோக்ராம் யார் ரன் பண்ணும்? அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாதான் அந்த ப்ரோக்ராம் போய் டெஸ்ட் பண்ணும், அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆகுதான்னு. ஸோ அங்கேயும் கொஞ்சம் டிலே நடக்கும் இஃப் த டெஸ்டிங் டீம் இஸ் நாட் அவைலபிள். Okay, so I think you understand about planning, development, build process, test, then release. டெஸ்ட்லாம் பண்ணியாச்சு, பக்காவா ஒர்க் ஆகுது, அப்ளிகேஷன் எந்த பக்கும் இல்லை, ஒரு அப்ளிகேஷனில் டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷனும் ஒர்க் ஆகல, ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா they will ரைஸ் அ பக். ஸோ டெவலப்பர் will fix it and again testing will test. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே நடக்கும் பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும். ஓகே ஃபைன். எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பக்காவா இருக்க அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா they will be ready, they'll make ready to release that application. Okay, so அப்போ deploy பண்ணுவோம். deploy எப்படி பண்ணுவாங்க? Okay, normally what we have to do, we have to normally end user என்ன பண்ணுவாங்க, டேரக்டா வந்து எப்படி கேட்பாங்க, zomato.com அப்படின்னு போட்டா அவங்க வெப்சைட் வந்துடும், அவ்வளவுதான். ரைட்? zomato.com போட்டா அந்த வெப்சைட் வந்துடும். அவங்க வெப்சைட் வந்து அவங்களோட டவுன்லோட் பண்ணி அந்த வெப்சைட் அவங்க லோக்கலாக ரன் பண்ணுவாங்களா? கிடையாது. ஜஸ்ட் zomato.com இல்லை zomato.in போட்டால் அந்த வெப்சைட் அவங்க ஷோ ஆகும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to create a server, we have to create an infrastructure, okay, we have to install Java. ஏன் Java install பண்ணணும்? Because we are going to run a Java application. So அப்போ dependencies, அந்த Java application run பண்ணுறதுக்கான dependencies. So we need to install Java and other dependencies, and then we have to deploy that Zomato Java application, for example. Okay, fine. Okay, fine. அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம ரன் பண்ணணும் சர்வரில். அந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம சர்வரில் ரன் பண்ணாதான் எண்ட் யூசர் அந்த சர்வர் ரீச் பண்ணும்போது தே கேன் see the output. அப்போ அந்த அப்ளிகேஷனை நான் சர்வரில் ரன் பண்ணணும், அப்படியே எடுத்து போய் ரன் பண்ண முடியாது. ஐ நீட் டு கிரியேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நான் ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணணும், அந்த சர்வருக்கு நெட்வொர்க் ப்ரொவைட் பண்ணணும், செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணணும், we have lot of things, and we have to install dependencies. Like அந்த Java application ரன் பண்ணுறதுக்கான டிபெண்டன்சி என்னென்னு பார்த்து I have to install the dependencies on this சர்வர். கரெக்டாக இப்போ ஜாவாவே இல்லை, ஓகே, நீங்கள் ஜாவாவே லைக் அந்த அப்ளிகேஷன் எது யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறோம், யூசிங் ஜாவா, ரைட்? இப்போ ஜாவாவே இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் நீங்கள் டேரக்டாக அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியுமா? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள், ரைட்? ஏன்னா ஜாவா இருந்தால் தான் அந்த அப்ளிகேஷனே ரன் ஆக முடியும். டாப் ஆஃப் ஜாவாலே இட் ஷுட் ரன். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன வேணும், we need a சர்வர் இருந்தால் போதுமா? we need to install OS, we need to install OS, கரெக்டாக? பிகாஸ் வித்தவுட் OS you can't do anything. அப்போ வந்து நீங்கள் சர்வர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணணும், அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் OS இன்ஸ்டால் பண்ணணும், OS மேலே தான் அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுவீங்க. அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் சம் டிபெண்டன்சிஸ் லைக் ஜாவா அண்ட் அதர் டிபெண்டன்சிஸ். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எண்ட் யூசர் வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு திஸ் இஸ் ஸோ அப்போ ரிலீஸ் அதான் டெப்ளாய், தட்ஸ் கால்ட் டெப்ளாய் ஆப்ரேஷன். டெப்ளாய் ஆப்ரேஷன் அதான் ஆப்ரேட்னா தான், லைக் டெப்ளாய்னா டெப்ளாய் பண்ணிட்டு அது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுறது ஆப்ரேஷன். ஓகே ஃபைன். மானிட்டர் நெக்ஸ்ட் என்ன? ஓகே ஃபைன். அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக, நம்மளோட சர்வரில் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது, எண்ட் யூசர் வந்து he can access or she can access the application. What is monitor? லைக் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, இட் மே காஸ்ட் எனி ப்ராப்ளம் அட் எனி டைம். கரெக்டாக இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ராப்ளம் காஸ்ட் பண்ண முடியும். 100% அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் காஸ்ட் பண்ணால் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்? இப்போ டிராஃபிக் அதிகமாக வருது, லோடு அதிகமாக வருதுன்னா அந்த சர்வரால் தாங்க முடியாது. லோடு அதிகமாகிடுச்சுன்னா அந்த சர்வரால் இட் கான்ட் ஹேண்டில் தட், அந்த சர்வரால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஸோ we have to monitor, அந்த அப்ளிகேஷனும் மானிட்டர் பண்ணுவோம், அந்த சர்வரும் we have to monitor by help of
ஆப்ரேஷன் டீம் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க யூசிங் சம் டூல்ஸ். அப்போ மானிட்டரிங் பண்ணும்போது ஒருவேளை கான்ஃபிகரேஷன் பத்தல, லோட் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா வாட் we have to create another server and we have to deploy the application. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம லோடை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் டிராஃபிக்கை. இல்லை அப்ளிகேஷனில் வந்து அப்ளிகேஷனே மானிட்டர் பண்ணீங்கன்னா அப்ளிகேஷனில் சில டைம் எது வேணால் ஒர்க் பண்ணாமல் போகலாம். இப்போ அப்ளிகேஷன் மானிட்டர் பண்ணால் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். ஸோ அப்போ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஐடியாவை நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு ரீச் பண்ணுற போது the time to market it takes more time. மார்க்கெட்டுக்கு போகிறதே ரொம்ப டைம் எடுக்குது. ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே இஸ், லெட்ஸ் திங்க் லைக் திஸ். உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஓகே. இப்போ அந்த ஐடியா வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு சீக்கிரம் கொண்டு போகிறனா என்ன ஆகும்? யார் வேணா இந்த ஐடியாவை கொண்டு வரலாம், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படியே கன்சிடர் பண்ணலாம். How many of them using ChatGPT? Generative AI called ChatGPT. How many of you using? How many of you using ChatGPT? Everyone use ChatGPT, am I right? Am I right? நானும் ChatGPT யூஸ் பண்றேன். Everyone just raise your hand. Okay. What are the tools? Okay, what are the tools available? Competitors of ChatGPT. யாரெல்லாம் என்னென்ன டூல்ஸ்னா competitors of ChatGPT? Anyone? என்னென்ன டூல்ஸ்னா இருக்கு ChatGPT ஓட competitors? We have Cloudy, we have Gemini, we have Perplexity. Even we have competitors tools. பெட்டர் ChatGPT விட பெட்டரான டூல்ஸ்லாம் இருக்கு. ChatGPT விட பெட்டரான டூல்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் ஏன் எல்லாருமே ChatGPT யூஸ் பண்றீங்க? anyone? Then why you use ChatGPT? Okay, then why you use ChatGPT? Because மார்க்கெட்டுக்கு அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தான். am I right? ChatGPT தானே மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க. ஸோ அவன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து சரி, அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வரது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, மார்க்கெட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் he came to the market in less time and also he came with a குவாலிட்டியாக கொண்டு வந்தான். அந்த ப்ராடக்டை குவாலிட்டி இருந்துச்சு, மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வந்தான். ப்ளஸ் நிறைய அப்டேட்ஸ் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கான். கரெக்ட், நிறைய அப்டேட்ஸ் வருதா? ChatGPTல முன்ன இருந்ததுக்கும் இப்போதுக்கு நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்கா? ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா? am I right? அப்போ யூசர்ஸ், ஓகே, நம்ம மாதிரி யூசர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வருதோ அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா. am I right? am I right? ஸோ ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கு, மார்க்கெட்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்தால் அதான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். மித்ததெல்லாம் இதோட பெட்டராக இருந்தால் கூட நமக்கு ஞாபகம் இல்லை. am I right? So okay, so what I'm coming to say is, nowadays time to market plays a major role. ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் the time to market, okay, TTM சொல்லுவாங்க. ஸோ டைம் டு மார்க்கெட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஒரு ஐடியா இருக்கு, ஓகே, எவ்வளோ ஐடியா, ஸோ அந்த ஐடியாவை மார்க்கெட்டுக்கு எப்படியாச்சும் சீக்கிரம் கொண்டு வரணும். டைம் டு மார்க்கெட், TTM. Okay, why? Because I will give another example. Let's consider two companies like Uber, ஓலான்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, யூபர்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. ஃபைன். இப்போ வந்து ரெண்டுமே கேப் புக்கிங் அப்ளிகேஷன் தான், ரெண்டுலேயும் கேப் புக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ யூபர் என்ன பண்றாங்க, ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வர போறாங்க. ஓலாவும் அதே ஃபீச்சர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யூபரும் அதே ஃபீச்சர்ல ஒர்க் பண்றாங்க. சூப்பர். ஆனா யூபர் என்ன பண்ணிட்டான், சீக்கிரம் வந்துட்டான், ஃபீச்சரை வந்து சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டான். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, யூபரில் இருக்க பீப்புள்ஸ் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓலா யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபீச்சர்ஸ் அந்த யூபரில் இருக்க அந்த ஃபீச்சரை பிடிச்சி வாட் தே வில் மைக்ரேட் ஃப்ரம் ஓலா டு யூபர். ஓலா ஆப்லேருந்து யூபர் ஆப்புக்கு வந்துடுவாங்க, ஓலாவை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க, ஏன்னா அந்த ஃபீச்சர் சீக்கிரம் வந்ததுனால. இப்போ ஓலா லேட்டாக அந்த ஃபீச்சர் கொண்டு வந்தாலும் நோ யூஸ். ஏன், மார்க்கெட் யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தா, யூபர் கொண்டு வந்துட்டான், அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் பி மைக்ரேட் டு யூபர். ஸோ த டைம் டு மார்க்கெட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ திங்க் பண்ணுங்க, அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள், ஓகே, சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் எவ்வளோ மேனுவல் ப்ராசஸ் இருக்கு. கோட் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க, அதுவே ஒரு மேனுவல் ப்ராசஸ் தான். ஃபைன், அதை விட்டுருங்க, அது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் இப்போதைக்கு பண்ண முடியாது. பட் தேர் ட்ரைங் டு ஆட்டோமேட் தட் டெவலப்மெண்ட்.
using AI. Okay, but now we don't want to think about that automation in development. So development is done using manually. இப்போ அந்த கோடை வந்து GitHubல புஷ் பண்றாங்க. நான் சொல்றேன் புஷ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு 10 10 o'clock புஷ் பண்றாங்க. இப்போ அந்த கோடை பில்ட் பண்ணணும்னா அடுத்த நாள் காலையில வந்து தான் டீம் பில்ட் பண்ண முடியுது. அப்போ எனக்கு அங்கே நடுவில் வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. ஆமாம் ரைட். சரி டீம் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க. டெஸ்டிங் டீம் ஃப்ரீயாக இருந்தால் தான் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஒரு டெஸ்டிங் டீம் ஃப்ரீயாக இல்லை வேற இதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா எனக்கு அங்கேயும் டிலே ஆகுது. இல்லை அவங்க லீவ் அப்படின்னா அங்கேயும் எனக்கு டிலே ஆகுது. ஓகே, கோட் ரிவ்யூ பண்ணி எனக்கு டிலே ஆகும். எனக்கு டெப்ளாய் பண்ணுற ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி அதில் டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறது எனக்கு டிலே ஆகும். அந்த டீம் அவைலபிளாக இருக்கணும், அவங்க அதை மேனுவலாக பண்ணணும். இட் டேக்ஸ் டைம். மானிட்டரிங் பண்ணுறதும் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் பண்ணணும். அப்போ அதுக்குமே டிலே ஆகும். ஏன்னா மேனுவலாக அவங்க பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் டேக் டைம்ஸ். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே மேனுவலாக இருக்கனால நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் பண்ண முடியுமா? வெதர் இட்ஸ் பாசிபிள் டு ரீச் த மார்க்கெட்ஸ் ஃபாஸ்ட்? இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நம்ம ரைட். அப்போ ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் இவ்வளோ மேனுவல் ப்ராசஸ் இருந்தால் ஹவு வி கேன் ரீச் த மார்க்கெட் ஃபாஸ்ட்? ஸோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ இஸ் we are going to introduce a DevOps culture or DevOps process in your software development life cycle. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா DevOpsங்கிற கல்ச்சரை நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் என்ன பண்ண போறோம்? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுனால நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் ஆகலாம். ஓகே, எப்படி ரீச் ஆகலாம்? DevOpsங்கிற ஒரு கல்ச்சர் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் ஆட் பண்ணால் இல்லை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் எப்படி நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம்? எப்படி போகலாம் அப்படின்னா நான் இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேனுவல் ப்ராசஸ். யூசிங் DevOps culture we can remove that manual process, we can automate. நம்மளால ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, இப்போ டெவலப்பர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக கோட் டெவலப் பண்ணுறாங்க. ஃபைன், கோட் டெவலப் பண்ணட்டும், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இது மேனுவல் ப்ராசஸ், இது வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. ஃபைன், இப்போ இந்த கோட் எங்கே புஷ் பண்ணுவாங்க? GitHubல. நம்ம ரைட். ஓகே, GitHubல புஷ் பண்ணுறாங்க. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் என்ன? நெக்ஸ்ட் இந்த கோடை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி, ஓகே, இந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி someone want to build this code. இந்த கோடை பில்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வாட் we can do, we can use a tool called Maven. Maven ஒரு டூல் இருக்கு. இட்ஸ் a Java tool. இந்த டூலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பில்ட் பண்ணிக்கலாம். we can build. It will compile. Okay, it will compile. It will convert it to package. ஒரு பேக்கேஜா கன்வெர்ட் பண்ணிடும் Maven. சரி, ஓகே, யார் இது பில்ட் பண்ண போறா? Maven தான் பில்ட் பண்ண போகுது. ஓகே, ஃபைன். பட் இந்த பில்ட் ப்ராசஸ் யார் இனிஷியேட் பண்ண போறோம்? மேனுவலா இந்த பில்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்னு கிடையாது, ஆட்டோமேட். எப்படி? we have a tool called Jenkins. ஓகே, ஸோ இந்த Jenkins டூல் என்ன பண்ணோம்னா it will connect all DevOps tools. அப்போ என்ன பண்ணோம்? Jenkins கூட இந்த GitHubையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம், Jenkins கூட இந்த Mavenனையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ இந்த Jenkins என்ன பண்ண தெரியுமா? இந்த Jenkins GitHubை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த Jenkins க்ளோஸரா என்ன பண்ண? GitHubை வாட்ச் பண்ணும். டெவலப்பர் ஏதாவது கோட் புஷ் பண்றாரான்னு சொல்லிட்டு வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் GitHubல டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அந்த Jenkins என்ன பண்ணும்? அந்த கோடை புல் பண்ணிடும், டவுன்லோட் பண்ணிடும். டவுன்லோட் பண்ணி என்ன பண்ணும்? Maven கொடுத்துரும். ஏன்னா ஸ்டேஜ் 2 அதுதான் பில்டு ப்ராசஸ். ஸ்டேஜ் 2 அதுதான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கோட் டெவலப் பண்ணுறது, செகண்ட் ஒன் கோட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது, தேர்ட் ஒன் கோடை பில்ட் பண்ணுறது. அப்போ Jenkins என்ன பண்ணும்? தேர்ட் ப்ராசஸ்கிட்ட கொடுத்துரும். இது மாதிரி நீ கோடை பில்ட் பண்ணு சொல்லிட்டு அந்த கோட் டவுன்லோட் பண்ணி Maven கொடுத்துரும். Maven என்ன பண்ணும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கோடை பில்ட் பண்ணி it will give your war file. Okay, it will give you a war file. Okay, war file. Okay, அப்போ பில்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன? டெஸ்டிங். ஓகே, அப்போ Jenkins என்ன பண்ணும்? Jenkins கூட நம்ம செலினியம் கனெக்ட் பண்றோம். we'll be connecting Selenium. Okay, Selenium framework. Okay, so it's a testing framework. இந்த டெஸ்டிங் framework Jenkins கூட கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா கோட் பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் Jenkins என்ன பண்ணும்? அந்த பில்ட் பண்ண கோடை Selenium கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும், அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணும். will start testing that application. டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஆட்டோமேட் பண்ற பாருங்க டெஸ்ட். அப்போ டெஸ்ட் கேஸ் யார் எழுதி வச்சிருப்பா? ப்ரோக்ராம் டெஸ்ட் இன்ஜினியர் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருப்பாங்க அந்த டெஸ்ட் கேஸை. அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? Jenkinsட்ட கொடுத்துருவோம். Jenkins என்ன பண்ணும்? அந்த டெஸ்ட் கேஸை ரன் அந்த அப்ளிகேஷன்கிட்ட அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த டெஸ்ட் கேஸை வச்சுட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணும். Selenium டெஸ்ட் பண்ணி, ஏன்னா அந்த Selenium ப்ரோக்ராம் யார் அப்போ ரன் பண்ணுவோம்? Jenkins. நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா,
Selenium அந்த டெஸ்ட் கேஸ் ப்ரோக்ராமை யாரோ மேனுவலாக ஒருத்தர் ரன் பண்ணும். பட் இங்கே என்ன பண்ணும், ஜென்கின்ஸ் அதை ரன் பண்ணும். ஜென்கின்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த செலினியம் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த செலினியம் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணும், உங்கள் அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். டெஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது பக்னா என்ன பண்ணும், டெவலப்பருக்கு ரைஸ் பண்ணும். இல்லை அப்படின்னா சக்ஸஸ். அப்புறம் என்ன பண்ணும், வில் பி யூசிங் சம் ஆட்டோமேஷன் டூல் லைக் டெராஃபார்ம். ஓகே, டெராஃபார்ம் வில் பி யூசிங் சம் டெராஃபார்ம். ஓகே, இது மாதிரி ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், யூசிங் டெராஃபார்ம் இட் வில் பி கிரியேட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். உங்களுக்கு ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிடுவேன் க்ளவுட்ல. ஓகே, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் சர்வர் கிரியேட் பண்ணிடும். சர்வர் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு டிபெண்டன்சிஸ் அந்த ஜாவா ஸ்ப்ரிங் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து வி ஹேவ் அனசிபிள்ங்கிற டூல், அந்த அனசிபிள் டூலையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஜென்கின்ஸ் கூட அந்த அனசிபிள் டூலையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த அனசிபிள் டூல் என்ன பண்ணும், டெராஃபார்ம் கிரியேட் பண்ண சர்வரில் ஜாவா இதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. சி அப்போ எல்லா மேனுவல் ப்ராசஸும் ஆட்டோமேட். அப்போ எதில் மேனுவல் ப்ராசஸ், சம்மன் வாண்ட் டு பில்ட், பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், மேவின்ட்டை கொடுத்து பில்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ யார் மேவின்ட்டை கொடுப்பா, ஜென்கின்ஸ் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன, ஜென்கின்ஸ்க்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை எடுத்து வந்து புல் பண்ணி செகண்ட் ஸ்டேஜ் மேவின்ட்டை கொடுக்கணும். மேவின்ட்டை கொடுத்தோன்னா மேவின் பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறத ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், செலினியம்ட்ட கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும். செலினியம் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், அனசிபிள்கிட்ட சொல்லி தேவையான டிபெண்டன்சிஸ்லாம் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணிடும். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, இப்போ டைம் டு மார்க்கெட் போகலாமா யூசிங் DevOps கல்ச்சர்? வெதர் இட்ஸ் ஈஸி டு கோ டு டைம் டு மார்க்கெட். இங்கே ஏதாச்சும் மேனுவல் ப்ராசஸ் இருக்கா? கிடையாது. அப்போ இந்த ஜென்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லா டூல்ஸையும் எந்தெந்தெல்லாம் நம்ம மேனுவல் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேட் பண்ணுமோ அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த டூல்ஸ் ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ஸ்டேஜ் லைக் பில்ட் ஸ்டேஜ், டெஸ்டிங் ஸ்டேஜ், டெப்ளாய் ஸ்டேஜ் ஒன்றுத்தையும் என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணிடும். ஸோ யூசிங் ஜென்கின்ஸ் வில் பி கிரியேட்டிங் த CI/CD பைப்லைன். லைக் ஃபர்ஸ்ட் பைப்லைனில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன, கோடை வந்து பில்ட் பண்ணுறேன். செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன, டெஸ்ட் பண்ணுறேன். தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன, கோட் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் என்ன, கோடை டெப்ளாய் பண்ணுறேன். ஸோ இதுமாரி வில் பி கிரியேட்டிங் ஸ்டேஜஸ் யூசிங் ஜென்கின்ஸ். ஸோ கிளியர் புரிஞ்ச DevOps-ஓட பவர் என்னன்னு கிளியர். Now you can go to the time to market. இப்போ வந்து நைட் ஒரு 10 மணிக்கு டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணா கூட ஆட்டோமேட்டிக் என்ன பண்ணும், ஜென்கின்ஸ் அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், மேவின்ட்டு கொடுத்து பில்ட் பண்ணும். 11 மணிக்கு முடிஞ்சிடும் பில்ட் ப்ராசஸ். 10 மணிக்கு கோட் புஷ்னா 11 மணிக்கு ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், பில்ட் ப்ராசஸ் முடிச்சிடும். 12 மணிக்கு டெஸ்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். டெஸ்ட் கேஸ் எல்லாம் பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 1 மணிக்கு என்ன பண்ணலாம், ப்ரொடக்ஷனுக்கு போய் டெப்ளாய் பண்ணிடலாம். கூட நைட்டாக மற்ற அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணிடலாம். Kubernetes இது வந்து நம்ம டாக்கர்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டெப்ளாய்மென்ட்க்கு we can use docker and Kubernetes we can add. It's based purely on use case. உங்க project and your companies based பண்ணி என்ன tools they'll be using. Okay, fine. Clear? Yeah, you can use Kubernetes. If you use Docker, then you can use Kubernetes. இங்கே நான் அதை வச்சு பட் ஆனால் இதில் நான் சொல்லலை, பட் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அதை யூஸ் பண்ணுவோம். How many of them got a clear idea? DevOps என்ன ஒரு clear idea கிடைச்சிருச்சா? How many of them got the idea? Just give yes on chat. So this is the DevOps. So tomorrow's class we'll be starting creating the project. இப்போ நான் சொன்னது அப்படியே நம்ம ப்ராஜெக்டாக கிரியேட் பண்ண போகிறோம். கிளியர்? ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக உங்கள் கம்பெனிஸ்ல என்ன இருக்கும், எங்கெல்லாம் மேனுவல் ப்ராசஸ் இருக்கோ அங்கே நீங்கள் DevOps கல்ச்சரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி you can automate the things. Clear? It can be in machine learning, it can be in data engineering, it can be anything you can automate. Fine. Okay. So any doubts you can ask us. If you have any doubts you can ask. And for your attendance, can we do a live CI/CD pipeline using these tools? Yeah, we'll be doing. From tomorrow we'll be start doing that project. Divya. From tomorrow we'll be starting to do that project. Fine. Okay. So உங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை already I done a workshop. If how many of them new to this workshop? Actually, how many of them new to this workshop? Just drop S on or new in chat. New just போடுங்க. How many of them new to this workshop?
Okay, already we done a small CI/CD project. அது கூட check பண்ணலாம். Okay, I'll share the link. So this is our YouTube channel. You can keep connecting. We'll be uploading lot of uh, videos related to DevOps in Tamil. Okay, fine. So I'll share this playlist. Okay. So in this, we'll be creating a CI/CD pipeline in AWS. You can refer this video. I'll tell my team to share in WhatsApp group also. Fine. If you want to interest, you can see this. So this is our second project. And if the second project in this workshop, it's the second CI/CD project. So I come with every week I come with the workshop with the projects and new tools. Okay. So any doubts, Priya? So my team will share a Google form. Just team share the Google form. So on the Google formல போயிட்டு நீங்க Google review மட்டும் போட்டுக்கோங்க for attendance. So அந்த Google reviewல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இன்னைக்கு என்ன learn பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை mention பண்ணுங்க. What you learned today, just mention in that Google review and take a screenshot and post in the form so that your attendance will be considered. Okay, and give your mail ID so that link will be shared in mail ID. Fine, YouTube link will be shared. Or recording will be shared in your mail ID to your mail ID. Fine. Any doubts? So this is a form. So what you have to do? Just I didn't log in. Nowadays, most of you use GitHub and stop using Jenkins. No, it's purely based on the project and company. Ilyaraja. It's purely yeah. Companies use GitHub. GitLab. Celebrate GitLab. Some companies use GitLab for CI. Some companies use GitHub Actions for CI. So it's purely based on the projects and companies. So we can't say the companies வந்து Jenkins use பண்ண மாட்டாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. But purely it's based on project. But nowadays than Jenkins they use GitHub Actions and GitLab. But நான் ஏன் Jenkins சொல்லித்தரேன் அப்படின்னா இப்போ GitHub Actions GitLabலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால எல்லாமே கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாது. எல்லாமேனா லைக் உங்களால பில்ட் டூல் சூஸ் பண்ண முடியாது. எல்லாமே மேட் லைக் நீங்க உட்காந்து கான்ஃபிகர் பண்ணதால எல்லாமே அவனுக்கு கொடுத்துருப்பான். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடைக்காது எப்படி சிஐ ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்காது. ஸோ அதனால ஜென்கின்ஸ் வச்சு சொல்லித்தரேன் பிகாஸ் இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல் வேர் யூ கேன் கனெக்ட் வித் எனி டூல்ஸ். நீங்கள் எந்த டூல்ஸ் வேணால் கனெக்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரு செலினியம் எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் செலினியம்லாம் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் ஜென்கின்ஸில் ஒரு செலினியம் கனெக்ட் பண்ணலாம். என்ன டூல்ஸ் வேணால் எடுத்து வந்து ஜென்கின்ஸில் கனெக்ட் பண்ணலாம். So you'll get a brief idea about CA. So only I'm teaching using Jenkins. Clear? Okay, just fill this form, friends. Go to this Google review and what you learned today, just give a review for us. And you can person the review pananga. Attendance, just give some stars and post in this form. So your attendance will be considered. Okay. Give your correct mail ID. So to this mail ID only your recording will be shared. Okay, is there any DevOps course or internship? Yeah, Priya, we are giving a 100 days DevOps course. I'll show in our website. So we have a 100 days DevOps course. So it's for final year students and persons who are working in a corporate. So yaar corporate work பண்றாங்களோ want to switch to DevOps domain or want to up their skills in DevOps for working in IT companies, they can go and take this course. So in this course, we teach Linux, shell scripting, GitHub, Apache, Jenkins, Ansible, Docker, Nexus, Sonatype, Kubernetes monitoring tools, and Terraform, AWS Cloud, Splunk. So we have a lot of tools. We'll be teaching a lot of tools. So we'll be covering a lot of real-time CI/CD pipelines. We'll be creating a lot of CI/CD pipelines. And interview guide will be also have an interview guide. So how to get reference, how to get a job will be helping you. Okay, fine. So it's 100 days minimum. It takes 100 days to complete this training. So you have this training is conducting evening. We have evening batch, morning batch. You can join in that. Okay, fine. Okay, so வந்து பாத்தீங்கன்னா in the training நீங்க முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா you will get 2 years experience in working in DevOps because we cover a lot of tools. Okay, real time ஒரு கம்பெனில எப்படி நீங்க real time projects ஒரு கம்பெனில ஒரு 2 வருஷம்
ஒரு கம்பெனியில் டெவாப்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குமோ அவ்வளோ நாலேஜ் கொடுத்துருவோம். ஸோ வில் பி கெட்டிங் 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் while you are attending this training. எல்லாமே ரியல் டைம் பேசிஸ். இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி ரியல் டைமாக கார்பரேட் லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ வில் பி கெட்டிங் ரியல் டைம் இண்டஸ்ட்ரி லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் ட்ரைனிங். Okay, fine. I'm working professional at Zoho. I would like to switch my career to DevOps as there are many opportunities. Yeah, our upcoming batches is starting in January. Okay, if you are interested, you can just reserve your seat. In payment gateway, just the actually total payment fees is 8,000. The course fees is 8,000. You can pay full payment or you can go for installment like 4,000. First month you 4,000 pay to. Next month you can pay 4,000. You can pay in a 2 installment. Okay, just in this form what to fill பண்ணிக்கோங்க. My team will be contacting you with the form fill பண்ணி like வந்து உங்களுக்கு full payment இல்ல installment payment form fill பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா my team will contact you and they will clear the doubts. And if you are comfortable, my team will check your background like நீங்க என்ன ஒர்க் பண்றீங்க, உங்களால் ஸ்விட்ச் பண்ண முடியுமா, இதுமாதிரி என் டீம் வந்து உங்கள் பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கு அப்படின்னா then they will be onboarding to this course. Okay, yeah, you have to pay for this course because it's 100 days. Yeah, sure, I'll provide the link. My team also will share on the WhatsApp group. Okay, any doubts to related to workshop, CCD DevOps workshop? Okay, any doubts? Yeah, you can join. Now, sorry, this is for final years and working professionals. When you final year இருக்கீங்கன்னா, you can take this course and you can complete this course and you can go for a job. Or if you are a working professional, you can learn this course and you can switch your domain. If you are final year, you can surely you can go and learn this. Okay, so friends, before coming tomorrow, if you don't know Linux, learn some Linux commands. Okay, and AWS கொஞ்சம் கத்து வச்சுக்கோங்க. Already we have some videos playlist. Okay, we have a Linux. Okay, Linux கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Then have some idea about Docker workshop. Docker பத்தி actually நான் சொல்லி கொடுப்பேன், பட் தெரிஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா சூப்பர். இந்த ரெண்டு வீடியோ பாருங்க, Linux and Docker. See this video and come to the class tomorrow. Okay, Linux and Docker. Okay, fine. So I'll be teaching how Docker works and Docker commands, essential Docker commands I'll be teaching in this workshop. Okay, any doubts? Do you have any doubts? What about the ceremony? So how many of them interested to attend this project, this 5 days projects? How many of them interested? So be attending this 5 days. It will be more interesting. எதுக்குன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க ரெஸ்யூம்ல ஆட் பண்ணீங்கன்னா it will give more value. It will add more value to your resume. Okay, so try to attend daily so it will add more value to your resume because நம்ம real time project create பண்ண போறோம். Clear? Fine. Okay, so support me in YouTube because I'll come with lot of workshops. So I'm planning to come with lot of projects and workshops. Okay, fine. I need support from all. Just support, give support. Okay, thank you. Let's see tomorrow. Okay, thank you. Yeah, thank you.